Okay, so our next topic is yung paggawa ng mga combo. Okay, so combo, ibig sabihin nun 2x2 sa 1x1, so combinations ng iba't ibang different sizes. Okay, so our first combo is combo A. Yun po yung 2 pieces na 2x2 saka 4 pieces na 1x1. Okay, or dito po sa action natin 7 pieces na 1x1 po yun to maximize the 4R photo paper. Okay, so just press yung ating shortcut key na Ctrl F12 para i-combo natin combo A. Okay, so and press enter. Okay, so gamitin daw natin 4R na portrait. Okay, so just press continue. Papansin nyo, dalawang 2x2 saka 7 1x1. Okay, so kung gusto nyo na pong i-print, just press continue kung ganyan yung combo nyo, or kung di ba ang combo nyo is 4 lang na 1x1, just click stop, zoom lang ho natin, tanggalin ho natin dun sa layer, click delete. Okay, o kaya pindutin ho natin itong pang mata, yung layer visibility, para maging invisible siya. Okay, so pwede yung i-transform na ganito yung combo nyo, dalawang 2x2, 4 na 1x1. Okay, so kapag in-stop nyo, hindi na po tuloy-tuloy dun sa pagpiprint, so manual nyo na pong gagawin, print with preview. Okay, click print, properties, okay, tapos 4x6. Okay, click OK and press OK. So magpiprint na po yung ating printer. Okay, so next is our combo B. So kung meron na po tayong 2x2 dito or any other picture, kahit hindi po 2x2, so just press yung shortcut key para sa combo B, which is Shift F12. Okay, so yun, wala na naman po sa picture kasi mas maliit po lang po yung picture. So iusog lang natin, drag lang po natin yung square po dun sa picture. Okay, so and press enter or double click. Okay, so since Shift F12 combo B, so that is 4 pieces 2x2 and 8 pieces 1x1, and just press continue. Okay, print, proceed. Okay, don't forget dun sa properties, papalitan nyo po yung size ng inyong photo paper. Okay, and click OK. So and press OK para mag-print na po yung ating combo package. Okay, so our third combo, so tatlo po yung kanyang size, dalawang 2x2, tatlong passport size, and you have dalawang 1x1. Okay, so ang ating shortcut mula po dun sa ating printed shortcut keys, so that is Shift F9. Okay, so just press Shift F9. Okay, so pakita na po yung ating square, so double click or enter to package na po. And the second prompt for the second size, which is the passport size, 35mm by 45mm. Okay, center lang po natin yung ganyan, press enter. Okay, so nailagay na po niya. And the last is for the 1x1 ID picture. Okay, so
So, yung pangatlo, so, press the enter key. Okay? So, pinapackage na po para sa atin yung ating combo C. Okay? So, our size is 4R and also portrait in orientation. So, just press enter. Okay? So, and check po natin yung ating properties. Okay, 5x7. So, palitan na po natin ng 4x6. Okay, so 4R. And click OK and click yung OK button. Okay, so magpiprint na po yung ating combo C package.